Okay guys, Assalamualaikum and good afternoon. Waalaikumsalam, sir. Okay, so as I explained just now, today we will discuss regarding our tutorial 1B solution, which is uh, related to the IC interfacing punya topics lah. Okay, so you may find the notes and examples for this type of question in my notes for topic 1, tapi di bahagian 1B. Okay, 1A is IC characteristics, 1B is regarding the IC interfacing. Okay, so from my tutorial here, we have two questions. Okay, so I use these two questions for your example to make sure that you understand on how to relate the topic that you have learned and the solution that you should be able to achieve lah. Okay, especially dalam final exam. Okay, your final exam. Okay, so we look to the first one. So a 74 HC OR gate is driving 174 LS inverter, 174 HCT NAND gates, and 274 ALS AND gate. Okay, so this is the driving gate. 1, 2 dan 2 yang ini 4. Ada 4 gate ni akan jadi dia punya load gate. So 1A stated that draw the driving and loading diagram and provide the interfacing rule. So this is the solution lah. So the diagram is, this is how you draw the diagram. Okay, kita tengok balik kepada soalan. Okay, you just have to make sure that you are using the correct IC, the correct gate bila you draw. So 74HC adalah OR gate, so you lukis satu OR gate dan nama dia 74HC32. Driving gate, the first one inverter 74 ALS, so pakai NOT gate. NAND gate 74 HCT, so use NAND gate here. And then 2 ALS 74 08 AND gate, so 2 AND gates 74 ALS 08. So this is how you draw the punya driving and loading diagram. So this will be your driving gate, this 4 will be your loading gates. And then provide the interfacing rules, so you just follow these rules which I have already shared in the notes. Untuk voltage level, we have the high, this is high voltage level, this is low. Okay, nak tahu macam mana high low, tengok huruf belakang ni, high. Voltage output high, voltage input high, voltage output low, voltage input low. Okay, so this one, the value of these two kena ambil daripada driver gate, iaitu in this case it is a 74HC lah. Load kita kena ambil daripada yang 4 gate ni tadi. Same goes to current. Okay, so this IOH and IOL for the driver gate, IH and IIL is for the load gate. Just remember dia punya anak panah ni. Anak panah ni yang penting. Okay, ini kena lebih besar daripada ini lebih kecil, ini lagi besar, ini lagi besar. Itu sahaja dia punya rules. Okay, so that is for question 1A. Okay, question 1B. Compare the voltage compatibilities between the driving and the load gate both for low state and high state. So H low state, H high state, L adalah low state. So for the first one between HC and LS, so saya buat ni 74HC32 with 74LS04. So kita kena dapatkan driver gate punya VOH. Okay, so VOH untuk HC, it is this one 4.9. So saya masukkan sini 4.9. Load gate punya VIH 74LS punya VIH adalah this one 2.0. Okay, so you masukkan, then you compare 4.9 greater than 2, betul tak? Then betul lah, sebab ini kena, this should be greater, VOH should be greater than VIH. So 4.9 it is greater than 2, so it is correct. Okay, then the low state VOL for HC is 0.1 volt
And VIL for 74LS is 0.7 volt. So this one is 0.1, this one is 0.7, and if you compare, memang 0.1 ni lesser than 0.7 lah, lebih kecil daripada 0.7. So means that for high and low state for the voltage compatibility, there are no problem sebab nilai-nilai ni memenuhi syarat equation. This one as well memenuhi syarat equation, which is lagi kecil daripada VIL. VOH lebih kecil daripada VIL. Okay, so that is the first comparison. Now the second one, HC and 74 HCT. Yang ni pula antara ini dengan ni, OR gate dengan NAND gate. So VOH dengan VOL you ambil je daripada atas ni, they are the same value. Load gate yang berbeza, so HCT VIH dia adalah 2 volt, VIL dia adalah 0.8. So ganti sini 2 volt, ganti sini 0.8. And it still satisfy the equation. 4.9 greater than 2 betul, 0.1 lesser than 0.8 betul. So no problem. Then the last one, 74HC with 74 ALS. Notice that there are two 74 ALS, but for the voltage compatibility punya comparison, you hanya perlu buat sekali sahaja sebab they are the same value. So tak perlu buat dua kali. Okay, so VOH and VOL, they are the same value as the one that you have utilized above. Okay, and then load gate, we have to obtain the value of VIH and VIL for 74 ALS. So VIH is 2.4, VIL is 0.8. So saya ganti sini 2.4, sini 0.8. So 4.9 greater than 2.4, yes, betul. 0.1 lesser than 0.8, then betul. So no problem. Maksudnya semua okay. Alright. So that is voltage compatibilities. C, compare the current compatibilities between driving gate and load gate for both low state and high state condition. So in this part here, it will be a little bit tricky. So kenapa saya kata tricky? The reason why is because for current measurement, bila kita ambil nilai current is measured in series. Dia kira secara sesiri. So bila sesiri means that you have to make sure that you need to add up all of the load gate punya nilai current. Baru you compare dengan driving gate punya current. So rules dia, IOH max should be greater than IIH max untuk high state. Low state, IOL max greater than IIL max. So kita tengok load gate punya IOH. So IOH untuk 74HC adalah 8 milliampere. So saya letak sini 8 milliampere. For IIH saya kena tambah macam ni Saya comparekan 74HC dengan 74LS tambah 74HC tambah 74ALS tambah 74ALS. So in this situation here, when it involves current, you kena tambah dua-dua lah current untuk 74ALS ni sebab dia ada dua unit kan. Okay, 2 74ALS 08. Voltage ni tak perlu sebab dia adalah nilai yang sama. Okay, so tak perlu buat dua kali lah. But for current, yes, you have to make sure that you add all of the gates which are included in the interfacing. Yang unit interface ni ada berapa banyak gate yang ada, semua you kena tambah. Okay, so now we look into IIH of 74LS, which is 20 microampere. 74 HCT is 20 microampere as well. And 74 ALS is 80 microampere. So the value of the total IIH for these 4 gates is 20 plus 20 and then plus 80 microampere. Yang ni 20 micro, yang ni 20 micro, yang ni 40, yang ni 80, yang ni 80. So once you tambah semua dapat 200 micro, or this is if you convert it to milli, the value will become 0.2 milliampere. So 8 milliampere greater than 0.2 milli, so betul lah. Okay, so maksudnya dia memenuhi syarat. Okay, and then the next one, okay, IOL for 74 HC is 8 milliampere.
Okay, for IIL for 74HC, 74LS is 400 micro. And then for 74 HCT is 20 micro, and for 74 ALS is 600 micro. So tapi yang ini you kena tambah 2 kali lah, sebab ada 2 IC, 2 gate. So 400 micro plus 20 micro plus 600 micro plus 600 micro, you will get 1.62 milliampere or 1620 microampere. Samalah tu, milli dengan micro, just convert je kan. And then compared obviously 8 milli greater than 1.6. So betul lah dia memenuhi syarat yang ini. So once you have done with the current and voltage compatibilities ni, kalau semuanya memenuhi syarat equation yang ini, okay, kalau yang ini betul berdasarkan kepada nilai yang you masukkan, means that dia tanya sini explain whether there will be an interfacing problem. So there will be no interfacing problems for voltage and current both at high and low state. Okay, momennya guys. Okay, so for question 1, there are no problems if you want to interface the gates. Okay, maksudnya you nak connect macam ni, terus connect this directly macam ni, tak perlu buat apa-apa dah. Masuk input sini, then you will obtain the output. No problem for interfacing. So if you remember from my notes, yang ini lebih kurang macam case 1 dalam bahagian IC interfacing tu. Ada 4 cases yang saya share dekat dalam notes. Yang ini sama macam dalam case number 1 lah. Alright, so we move on to number 2. Now kita ada ALS, NAND gate akan jadi the driving gate. Dia akan drive 2 74HC OR gate, 17404 inverter ataupun NOT gate, and 174HCD AND gate. So draw the driving and loading diagram and provide the interfacing rule. So this is how you draw them lah. Okay, so 74 ALS iaitu NAND, saya pakai NAND gate dekat sini. Dia akan drive 2 74HC OR gate, 1 7404 NOT gate, 1 74HCT08 NAND gate. NAND AND gate. Okay, so if you can draw like this, then you'll get full marks. And then interfacing rule, letak je lah yang ni. So that is the only rule yang ada. Okay, so we move on to B, which is to compare the voltage compatibility. So the first one between 74 ALS and 74 HC. Yang dua ni lah. Okay, tapi buat sekali saja. Voltage tak perlu buat 2 kali. So we obtain the value of VOH for 74 ALS is 2.7 volt. Whereas the 74 HC VIH is 3.5 volt. So 2.7 with 3.5. Supposedly VOH greater than VIH, but unfortunately bila kita ambil nilai parameters ni, 2.7 is smaller than 3.5. Maksudnya dia tak satisfy this equation. Dan ini anak panah ni salah. Sepatutnya anak panah ni ke kiri bukan ke kanan. So it doesn't satisfy the equation for this part here. For voltage level at high state between 74 ALS and 74 HC32. For VOL, the value of VOL is 0.4 volt with 1 volt. So 0.4 lesser than 1. So yang ini tak ada masalah. Betul. This is correct. Okay. Yang ini betul. Yang atas ni yang tak betul. Move on to the second one, 74 LS and 7404. Ambil nilai yang sama untuk VOH and VOL. Okay, VIH and VIL for 7404, 2 and 0.8. So 2 volt and 0.8. So yang ini tak ada masalah. This is
Okay, yang ini kalau kita tengok, yang ini memang lagi besar daripada 2, so betul. 0.4 lesser than 0.8, so okay juga, betul, tak ada masalah. Right, then the third one, between 74LS with 74HCT, 2.7 and 0.4, ambil je daripada atas. The HCT, dia punya VIH adalah 2, dia punya VIL adalah 0.8. So 2 dengan 0.8, then obviously it does satisfy the equation lah. 2.7 lagi besar daripada 2, betul. 0.4 lesser than 0.8, correct as well. Okay, so that is for voltage. For current, you will be using the same method as the one that we have discussed in question 1. So 0.4 milliampere for IOH of 74 ALS. So ni 0.4 milliampere. Okay, and then IIH kita kena tambah lah. HC 74 dengan HCT. So HC adalah 10 mikro tambah 2 kali 10 mikro tambah 10 mikro tambah 40 mikro tambah 10 mikro lagi untuk HCT. So 10 plus 10 plus 40 plus 10 jadi equivalent to 70 mikro. Adakah 8 milliampere greater than 70 mikro? Obviously lah. So betul lah yang ni. So this equation is satisfied. Syarat-syaratnya dipenuhi. Okay. Next one, IOL. So 74 ALS IOL dia adalah 4 milliampere. IIL for 74 HC is 10. So 10 plus 10, 2 kali. Plus 74 1600 microampere. Plus HCT 10 micro. So kita dapat 1900 microampere or equivalent to 1.9 milliampere. So 4 milliampere is greater than 1.9 milliampere? Yes. So, syarat dia pun dipenuhi. So, obviously, dekat current compatibilities, there are no problem at all. But for voltage compatibilities, you have problem for interfacing of 74 ALS and 74 HC at high level voltage compatibilities. Iaitu dekat sini lah. Dia punya problem tu. This is where you find your problem. Antara ALS dengan HC pada high level voltage. So dekat situ ada problem. Then dia tanya, explain whether there will be an interfacing problem. Obviously, yes, there will be an interfacing problem for voltage at high state. At the output high state of 74 ALS00 and 74 HC. So maksudnya dekat sini. Antara NAND gate nak connectkan kepada 2 OR gate ni akan ada problem. Okay, because the rules are not satisfied. So what is the solution? You have to use a pull-up resistor connected between the output of the 74 ALS to VCC of 5 volt. Okay, so this is it lah. This is the diagram. So ini output of the NAND gate masuk kepada OR gate. Okay, so you have to use a pull-up resistor output daripada NAND gate ni tadi. 10K, the value of the resistor, and then connectkan kepada VCC plus 5 volt. Okay, so what happened? The output voltage of VOH dekat NAND gate ni will be raised to approximately 5 volt wherever TTL about to switch to 0 from 0 to 1. Okay, so which will have the rules to be satisfied. So apa maksud dia? Sekarang kita tahu nilai dia adalah 2.7, this one. Okay, so bila kita guna pull up 10K pull up resistor dan connectkan kepada VCC, bila output dia 1, this value of 2.7 volt will be increased to approximately to become 5 volt. So daripada 2.7 dekat sini jadi nilai dia 5. So when the value of VOH is 5 volt, then it is greater than 3.5. So maksudnya dia dah satisfy kan dia punya voltage level kat sini. So dah tak ada problem untuk interfacing. Alright. So there will be no interfacing problem for voltage and current both at low and high state for the rest of the interfacing except for the one stated above. So dekat tempat lain tak ada masalah, cuma dekat sini sahaja. So what happens?
dekat dua gate ni, dia punya input ni, dia connectkan satu 10K pull out resistor, yang ini pun ada satu 10K pull out resistor, connectkan kepada VCC. Then baru you boleh utilizekan circuit ni to be functioning as how it should be lah. Kalau kita tak letak dua pull out resistor sini, dekat sini akan ada problem. Okay, what happens, output dia mungkin dia tak akan keluar output, ataupun output yang akan jadi salah, and macam-macam lagi lah problem dia. Alright. Okay. So that is the solution lah for tutorial 1B. So are you guys okay with it? Okay ke? Tak faham ke? Nak tanya ke? Faham, sir. Faham The rest macam mana? Girls, okay? Okay. Girls, okay Ada, sir. Okay. Alright. I will share this. Saya akan share solution dekat dalam VLE. Okay, tutorials. So this is the solution, saya dah visiblekan. So you boleh download and you boleh try for your perusal lah. Maksudnya you cubalah buat, tengok dapat tak buat, kira macam saya kan. Okay, yang ni untuk yang two new students digital electronic. Solution. Oh, saya dah ini subjek apa ni? Oh, saya dah share punya solution dia. Okay, tak apa. So I already shared the solution with you guys, and then video ni nanti saya akan upload lah dekat sini, saya akan upload untuk your class. Okay, so this is the solution for you to try to get your answer lah. Okay, you boleh cuba buat, make sure cuba dapatkan. If you have any problems, you tak faham, you buat tak dapat, you can let me know. Okay, saya boleh tolong untuk make sure you boleh faham lah. Okay, sebab if you look into the solution yang saya share tadi tu, okay, solution ni, okay, macam satu soalan tu dia punya jawapan sangat dalam satu page sahaja. If you are able to answer like this, kan, macam ni kan, you boleh answer yang ini sampai atas ni tadi. Okay, untuk final exam, then you will be having full marks for question 1. Okay, so katakan 20 markah, so you akan dapat 20 markah lah. Okay, because this is the easiest part lah sebenarnya untuk digital electronics, principle dan digital electronic ni. Okay, in terms of final exam, sebab dia tak ada benda, dia tak ada truth table, dia tak ada equation yang susah, dia tak ada boolean expression yang pening-pening you nak kena hafal. No. Okay, just ada you know these things, then you should be, you tahu benda ni, you tahu macam mana nak guna benda ni, and then from the table nak extract value, masukkan dalam ni, then you should be fine. You should be doing fine lah. So please go for the full marks for this part nantilah. Okay. Alright, so I'll share the attendance with you guys untuk you all scan. L01, B04. Okay, please scan your attendance. Thank you, sir. Alright, thank you. Sir, boleh tandakan untuk nama saya tak? Nama? Muhammad Nur Syahid Zam, sir. Muhammad Nur Syahid Zam. Okay, anyone else yang tak boleh? Thank you, sir. Okay. Sir, Liliana? nama saya tak ada, sir. Nama you apa? Hasnul Hazim. Oh, you ni kan, apa, digital electronics kan? Okay, sekejap. Rabani ada, Rabani? Ada Okay. Sekejap, saya buka lagi satu. Digital electronics. Oh, saya belum. Thank you, sir. Okay, sama-sama. Sekejap Thank you, sir. Sama-sama. Thank you, Okay. sir. Alright, sama-sama.
Asnul dengan Daniel, tolong scan. Daniel ada ke? Daniel tak ada. Okay, thank you guys. Okay, thank you, sir. Ma.